So the work that we are doing is post-Indo dance company will go to Phnom Penh for 3 weeks in January. His intention is also to help the Cambodians to create their own work, because a lot of Cambodians now, the contemporary dance, they are just mostly performing the foreign choreographers' works. For this project, we do not have a fixed idea of the theme. What is important is that for Yong-Su to go to Cambodia to understand what the Cambodians, the situation, and also like there's a very strong circus tradition in Cambodia. The workshop will be done in January for 3 weeks, and we are planning to go back again to Cambodia or to another city who can support the sort of finished work for another 4 weeks. So hopefully we will be able to show the complete work at the end of next year, if not 2014. I'm going to talk about an artist from Croatia. His name is Željko Zorica, and he does a series of audio, video, and edible installations. He is actually a visual. He comes from visual art, but he also does a lot of performance, and he likes to combine the two. He has many interests in the underworld, in the kind of magic. So he for example, published a book called Try to Talk about a couple of these installations. They're called Freundschaft series. It means friendship, and it's imagined as a Croatian friendship with another nation. And of course he takes it with a lot of irony, because he then plays with the political situations and with the history of the two nations. And so, for example, this is a Croatian-American friendship. It was a project that we did a couple of years ago. And the title was Simulacrum of Democracy, and he liked to play with the oaths that politicians and people who take office have to make to the people. So on the image of the whole table, the whole installation is made of sugar. It's all sweet, like power and money. And the cakes are made of money. You see, from dollars and euros. And then it's always participatory. You know, people can take part. And this was the idea that you know, politicians usually make decisions around some tables. You don't know about it, and here you could actually sit with them and then, you know, take pictures with some words that would express some emotions. It's fairly. And what we are proposing, of course, this is now, since being in Korea, it's a Croatian-Korean friendship, and there's for this presentation, you know, he researched some things. 예, 이번 작품은 그날 이후라는 작품인데요. 원래 원작은 아리엘 도르프만의 죽음과 선언을 기본 바탕으로 한 작품입니다. 이 작품에서 작품을 가지고 오고요. 기본적으로는 저희가 이번 작품의 작품 배경을 말씀드리면 CCTV라는 재료를 가지고 와서 작품하고 어떻게 이루어질 수 있는가라는 것들을 고민하면서 일상생활에 관한 물건들이 예술 세계에 어떻게 만나서 새로운 어떤 문제를 제시하거나 새로운 개념들을 정립할 수 있는 부분들을 고민하면서 작품을 만들게 되었습니다. 원래 갖고 있는 작품은 3인극인 작품을 1인극으로 만든 작품이 되겠습니다. 1인극을 하면서 얻었던 작품들은요, 역시 CCTV라는 개념이 누군가 감시하거나
또 어떤 때는 어떤 안전이라는 것들을 갖고 있는 어떤 상반된 개념들을 가지고 그 한 물건이 갖고 있는 개념들을 이 작품 안에 어떻게 끌어들일 수 있을 것인가 같은 걸 고민했습니다. 그런 의미에서 그 아리엘 도르만의 죽음과 소녀가 갖고 있는 그 이 여자 주인공의 어떤 심리적 상태를 CCTV와 영상들을 이용해서 활용할 수 있는 부분들을 고민하면서 작품을 만들게 됐고요. 지금 이번에 하면서 조금 그 작품들이 그 맨 위에 있는 사진을 보시면 그 모니터들이 6대가 있습니다. 근데 저희가 그 CCTV를 설치하고 2대는 이동형으로 쓸 수 있는 그 CCTV가 되고요. 나머지 4대는 고정형으로 만들었는데 이동형들 같은 경우는 배우가 직접 움직이면서 그 화면들을 만들어내고 관객들하고 만들어내는 소통 부분들을 고민하면서 작품들을 만들었습니다. 정순이는 저희 2011년부터 저희 문화재단이 기획해서 제작한 음악극 김유정의 봄봄의 주인공입니다. 여러분도 정순이 궁금하시죠? 저희 봄봄은 지난 6월 춘천에 있는 국제극장 몸짓에서 초연되었고요. 이번 남산 국악당 공연이 펜스 링크에 선정되어서 여러분을 만나게 되었습니다. 저희 기획으로는요, 창단 3년차를 맞이하고 있는 저희 춘천시 문화재단이 이번 봄봄을 제작하는 데는 춘천 기반으로 하는 지역 밀착형, 선생님, 네. 지역 밀착형 공연을 제작함으로써 작품을 매개로 해서 지역과 국내외 예술가들이 협력 시스템을 구축하고 아름다운 우리 문화를 전수 발전시키고요. 이 컨텐츠를 또 상설 공연화해서 춘천 지역의 공연장을 활성화하는 그런 의도로 제작되었습니다. 네. 그래서 저희 미션에 적합한 저희 지역의 자랑스러운 문화유산인 김유정의 소설을 공연의 시작으로 선정했고요. 그 위에 국내 최고의 스텝으로 팀을 구성하였고요. 그 다음에 지역 예술가들과 협업 통해서 창의적인 공연자들 발굴을 해서 완성도 높은 공연 실현하고자 사업 목표를 정했습니다. 협력 구조는요, 저희 일단 1차 시기에는요, 춘천시 문화재단과 레파토리 극단인 목화가 같이 협력하여서 우리 소중한 연출가이신 오태수 선생님 모셨습니다. 그래서 시나리오 작업을 거쳤고요. 지역의 예술가 극단 같이 작업을 하였습니다. 그래서 강원도립 예술단의 악사들, 안무가 선생님 같이 참여하셨고요. 그래서 지난 6월에 아까 말씀드린 대로 첫 번째 공연을 올리게 되었습니다. 저희 2차 시기에는요, 이 펜스 링크 국제협력 관계 파트너십 찾고자 합니다. 첫 번째는 1차 결과물에서 무대 미술가가 좀 더 아름다운 우리 것을 중심으로 보여주고자 했다면 2차 발전 시기에는 좀 더 인터내셔널한 감각 갖고 계신 무대 미술가와 함께 작업하고 싶고요. 둘째는 우리말을 최대한으로 아름답게 표현하고자 하는 저 오태수 선생님의 의도를 잘 반영할 수 있는 각 나라의 다른 언어권 각본가들 같이 작업하고 싶습니다. 그 다음에 세 번째는요, 이렇게 잘 완성되어진 공연 결과물을 다른 나라에 잘 소개할 수 있는 공동 프로듀서 같이 작업하고 싶습니다. 금점인가 뭔가 그 연명할 개벽 다구가 이 마을 쑥대밭 맹그로도 좋은가? 저 산만 넘어가봐. 금점 바람 불어갖고 소 팔았다 눈 팔았다 손바닥만한 채전 하나 지 것이라고 끼고 있는 사람 몇이나 남았는지 아는가? 다 날려버렸대. 하늘로서 떨어지며 땅으로서 솟아났나. 바람결에 묻어오고 구름결에 쌓여왔나. 밥을 빌어서 죽음을 쓸지라도 제발 덕분에 금전바람은 타지 마라. 절대 말어. 올해 윤달이 들어서 조짐이 안 좋아. 올해부는 그러니까 내화 아궁이는 염려 없어. 근데 외화 밖에서 들어와 짝을 맞추는 불이 크게 탈이네. 들병이 저 사람이 그 외화 밖에서 드는 불 막아주는 구실을 하는 게요. 일테면 불을 막아요? 에이, 그걸 나 같은 것이 어떻게 해요?
장거리 거서 석 달여를 많치네. 석 달이요? 동네에서 음악 지어준대. 아유, 나 못해요. 불먹이가 뭐예요? 장바닥에서 술병이나 들고 다니는 여자예요. 나 돌아가요. 야, 예전에 아궁이 불 때다가 불똥이 튀어서 치마에 군형이 났다. 그러면 여다가 빨간 천을 대고서 벌을 받았다네. 이만하게. 그러니까 밖에서 쳐들어오는 불이 이 치마에다 군형을 내거라. 여다 빨간 천을 대고서 벌을 받아. 아이고, 내가요 그러고 대단한 여자가 아니에요. 나요 이 대병 들고 돗자리 옆구리 끼고 자리 깔아줘요. 맞은 거지. 네, 진정이 됐어? 불이고 바람이고 그거 뭔 소리인지 나 통 모르겠어요. 해도 노는 거라면은 한 자리 해요. 아주까리 동배가 열지 마라. 좋은 놈의 가시나 노란단다. 소량강 사랭이 홍구를 놓고서 하이카라 장놈이 손짓을 한다. 트러스트 묘회는 1995년도에 설립된 현대 무용단입니다. 그 사람을 중심으로 함께 나눌 우리들의 이야기라는 슬로건을 들고 시작한 단체입니다. 저희들이 슬로건을 걸면서 춤의 대중화, 그리고 춤의 생활화, 춤과 삶의 공동체라는 그러한 저희들이 슬로건하에 지금까지 17년간 끌어오고 있는데요. 창작 공연과 그리고 나눔과 소통과 여러 가지 그 나눔에 있어서 우리가 어떻게 우리가 하고자 하는 창작 공연만 하는 게 아니라 어떻게 대중과 함께 나눌 수 있을 것인가에 대해서 계속 고민을 하면서 97년도부터 노동자를 찾아간다든지 소외지역을 간다든지 그 장애인과 함께하는, 그리고 저희 무용단에도 장애인이 함께 무용수로서 활동을 하고 있고요. 장애인에 대한 특별한 어떤 다른 이분화시키지 않고 우리가 함께 춤이라는 게 대해서 누구나 할 수 있다는 것에 대해서 저희들은 늘 생각을 하면서 우리가 춤의 대중화와 생활화에 대해서 계속 찾아가고 있는 무용단체입니다. 97년도부터 그래서 국제교류라든지 아니면 그 실크로드를 찾아가는 몽골이라든지 중앙아시아, 타시켄트, 티베트, 중국 이 모든 지역을 지금 계속적으로 찾아다니면서 공연을 하고 있습니다. 자, 저희 작품을 보여드리겠습니다. 저희 장작 중심과 그리고 저희 무용단에서 하고 있는 어린이를 위한 즉흥 공연을 잠시 보여드리겠습니다. 네, 잠시 마지막에 본 그 연습실에서 한 공연은 저희들이 그 지금 현재 네덜란드에서 그 즉흥 공연만 하고 있는 저희 단체와 계속적으로 교류를 하고 있는데요. 어린이를 위한 창작 즉흥 공연입니다. 만들어진 게 아니라 1시간 동안 즉흥을 하면서 어린이들이 어떻게 이 함께 작품을 만들어 갈 것인가, 그리고 무용수와 함께 해 나가는 그것을 무용단에서 한 달에 한 번씩 계속적으로 상승적으로 해왔던 것들입니다. 그리고 자, 이번에 지금 소개하고 싶은 것은요, 핀란드에서 지금 피프라는 그 문화센터가 있습니다. 그 안에는 노인들을 위한, 또 어린이를 위한, 장애인을 위한 이런 문화 서비스를 해주는 그런 센터입니다. 트러스트 댄스 티어터와 그리고 핀란드 피프센터와 페미니스크스와 함께 공동 제작해서 마모스탄을 만들 계획을 하고 있고요. 지금 저희들이 찾고 싶은 것은 핀란드에 관계는 장애인이지만, 서커스이지만 또 다른 나라에서
사회와 함께 할 수 있는 즉흥적으로 또 춤을 찾아가고 만들어 나갈 수 있다면 저희들이 많은 경험을 해왔었고 또 관심 있는 다른 제4국의 나라가 있다면 또 그것을 또 발전시켜 나가면 어떨까라는 제 생각을 가졌습니다. The show is called Encoded. Encoded is a theatrical work that looks at virtual space and how it affects the human psyche. The story of Encoded is told through the mediums of theatre, dance, interactive technologies, music, aerial work, stilts and projection. Encoded is being made to suit a variety of markets, both indoors and outdoors. With my new work Encoded, with the outdoor version, I would like to seek possible Korean artistic collaborators to work alongside the Stalker team in presenting this work in your country. Particularly, we're seeking producers, physical theatre and dance and projection artists to collaborate with us in presenting Encoded in an outdoor context. As I mentioned earlier, an indoor version of the work will premiere in late 2012, and the outdoor version we are looking to present in 2013. It sounds a bit quiet, so I'll give you a little bit of accompaniment. These are the virtual costumes. So as you see, the images continually morph and change as the performer moves through the space. You can see the superstructure that they're wearing. Interactive technology is we're using infrared cameras to track the dancers as they move, and so as they dance or as they fly through the air, their images trigger the visuals. So everything you see is purely interactive. We were initially using Kinects, but now we've developed our own software and hardware so we can capture full wall images, as you're about to see in the next series. choreographer from Adelaide, South Australia. A Delicate Situation is the work that I'd like to tell you all about, and it has just completed a second stage development. And right now it's in the stage where it really does need an intensive in-theatre third stage development to then bring it to a presentational stage. And it's a dance theatre work that seeks to explore humanity's approach to death and dying and the afterlife. And so personifying this image of death, or this character of death, the work utilises Malaysia's obsession with the supernatural and the folklore that's attached to ghosts and superstition and myths and spirits.
so my distinctive vision for this work is that it's quite a highly visual, full-length stage work. And through dance and through drama and set and costume, as the creative tools, I'm really trying to explore the themes of loss and separation and compassion and fear. Also the battle for control between life and death, the horror and the tragedy. We are hoping to undertake the next creative development stage in a venue that can accommodate the technical challenges of realising the full potential of the costume and the set of this work. So we are open to any international collaborations or co-production of the work. So anybody that may be interested in providing a residency for us, then which obviously can lead into some sort of international premiere, please do come and talk to us, that would be great. I'm also looking to book an Asian tour in 2014, and I'm interested in speaking to anybody that might feel that the work can suit their programming and maybe either their audience development schemes as well. So you can find me at the Australian Delegates booth at 49 and 50. There's also the website at delicatesituation.com, which has the rest of the footage as well as information about the work. So thank you very much. Originally commissioned last year by the HRA in Dresden, Germany, Ampersand began as a research project to explore ways in which the body mediated and reflected sound. Musicians, dancers and actors were drawn from 3 companies: Not Yet It's Difficult from Australia, Uturi from Korea, and the UK contemporary music ensemble Elision, whose members are based in France, Germany, Australia and Singapore. We discovered new ways in which physical and musical information can be transferred between actors, dancers and musicians. And as you saw in the opening video, where the musicians, who can neither see nor hear the dancers behind them, they respond musically to what their body senses. After Chunchun, we plan a rehearsal period in September next year before a world premiere at the HRA in October, followed by an Australian premiere. Here we're looking for more partners in Europe and presenting partners to premiere the work in Asia, particularly in Korea. So if you're interested, please approach me this afternoon. I head back to Australia tonight, so if you miss me, please speak to Claire Song from Uturi, our Korean partner. We'll be speed dating this afternoon. I don't know if Claire's in the audience. Oh, there she is. Thank you very much. Here to introduce you our actually 2 projects today in a very short time. I will do 2 ambitiously. The first one is the very new project we are really now to focus on, which is we want you to bring a topical issue, suggest us a work together so we can develop from the very beginning of the project together. And the second one is Amigas, the work in progress piece, which we already has a theme, but we needed to have a partner for the further development. So the Family performance is really well known for its unique style. Particularly, we are using very specific sort of idiosyncratic movements and live music from very specific cultural background. So Famino KB is really hardly working with the human expressions, which has very different colors, and it's very hard to define. So the company doesn't want to be categorized in terms of genre, like a physical theater, dance, or music, or drama. So we get sometimes a theater prize, sometimes we get dance prize. So in terms of our main focus is to find out how a message is appearing
when we are working with the human expressions from specific regions. That's why that's the project one, which is I'm looking for producing, commissioning, and collaborating partners who has a very interesting topical issue based on your region. And then we made a full production, fabricates, and then we toured internationally. And actually now we are recreating it as a film version. And another science-specific project we are actually doing now, rehearsing at the moment, aiming to perform next month, is casino interventions. So this new production, we hope the partner could bring some like venue or festival will support us like financially and also in terms of the organization. And the Farmindo Cable would be very happy to be responsible for the artistic side of the production. Then let's move on to the second part. It was called Amigas, but it is working title. We are calling now Lobby, like hotel lobby or political lobby, because it will be setting an unknown hotel lobby where the summit of the European Union is happening. So there will be 3 groups of people, like a group of politicians and 2 female European girls, ordinary girls, and then there will be Asian couple, tourists just arrived in Europe, like as a tourist. So this show is about the image of the words, the confrontation of our realities and tendencies, like exhibiting tendency, our banality, or seemingly intimate but very depthless human relationship existence in our contemporary society. 네, 오늘 제가 여러분들하고 LIP 작품에서 공유하고 싶은 것은 호주 렉선더홀과 한국의 아시아나하고 공동 제작하는 사물놀이 이야기입니다. 이 작품은 한국의 전통음악과 호주의 컨템포러리 재즈 음악 그리고 호주의 현대 서커스 한국의 전통 연희가 새로운 만남을 주제로 한 작품이고요. 큰 주제는 새로운 음악 서커스기고 가족을 타겟으로 합니다. 김동원 사물놀이 이야기에서 영감을 받아서 현대 서커스와 아크로바트가 만나는 새로운 음악극입니다. 스토리는 사물놀이 이야기 체계에서 기본으로 해서요. 세상을 다시 조화롭게 할 수 있는 악기를 찾아 떠나는 4명의 어린아이들의 이야기입니다. 이 작품은 불가능해 보이는 일에 대한 도전, 그 문제를 어떻게 지혜롭고 창의적으로 해결하는가에 대한 우리 동시대의 이야기 될 수 있습니다. 프로덕션 스케줄은 이제 2011년에 저희가 리서치를 했고요. 올해 저번 주부터 일주일 동안 한국 배우 전통 연희 하시는 분들 오디션을 하고 패트릭 여기 연출 패트릭과 사이먼 그리고 음악 하시는 분들이 한국에 대한 전통 연희에 대한 이해들을 하는 리서치 디벨롭먼트 과정을 2012년에 올해 지금 하고 있습니다. 2013년 1월에 저희가 4명의 한국 연희자와 음악 하시는 분이 시드니에 가서 2차 크리에이티브 디벨롭먼트 리서치를 하고요. 2013년 가을 후반에 다시 공동 창작을 한국에서 다시 하고 저희가 2014년 1월, 2월 호주 공연을 지금 준비 중이고요. 그리고 한국에서는 2014년 5월 그리고 혹은 9월 정도에 공연을 할 계획이고 있습니다. And what we're looking for, actually, when we create team already formed, basically we are very interested in co-commissioning partners, and the second one is presenting partners from arts and festivals in Korea, and also not only in Korea, and in Asia, and in every other world.